Mother Africa, good morning Uganda, and hello to the world. Welcome to the first show, ladies and gentlemen. Welcome to the show that starts your day 5 days a week, Monday to Friday. And being the 14th of August 2020, we are saying, thank God it's a Friday. Finally, we have come to the end of this week. It's been quite, by the way, it's been a long one. It's been quite a long week, but thank God we are breathing. Thank God everything is moving on well. And if you haven't gotten what you wanted to achieve, there is always a reason as to why things happen the way they are. What I always want to tell people that if things are going on bad in your life, let your knees kiss the ground and ask the Almighty to put them right. And if things are going on right in your life, you let also your knees kiss the ground and thank the Almighty, because so many people are not happy for you. If you can afford to smile, man, that's a good one. My name is Simon Chris Makanga, and it is a pleasure to have you on board. For those of you that have just joined us live on Facebook, you are the best. Let us know what you feel about the show, and we are going to give you the best of your expectation. I'm not doing this show alone either. I'm always with... Good morning, ladies and gentlemen. I have been sitting in this statue position for the last 30 minutes, waiting for Simon Makanga to finally introduce me. But here I am finally. I hope everybody is doing okay. I would like to let you know, if you're out there, that every day presents a new challenge. But it's up to you to go over those challenges. But what you need to know is that every day is a learning process for you. So don't let anyone put you down, and know that you will get better at what you do every day as long as you practice, read, and be dedicated to what you want to become and your goals. So if you're still in bed, I always say, wake up. It's a Friday. Fridays are supposed to be interesting. Fridays are supposed to be fun. Fridays are supposed to be the day that you know you're going to rest on a Saturday and Sunday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. For Muslims who are out there and getting ready to start showering and getting ready for Friday, for Ijuma, remember we're still under the COVID-19 situation, and the country, like someone Chris Makanga always says, is still at a war. So go shower, make sure you put on something white as per the Prophet's words, and then get ready to pray at home. Lead your family in prayers. Don't go to the mosque. Don't forget to put on your mask and take care of yourself. Good morning, Simon Chris I thought you'd say Makanga. Assalamu alaikum. Oh, I did that. You didn't To hear myself. that? Oh, Assalamu alaikum, Simon Wa alaikum Chris assalam Makanga. wa rahmatullahi wa barakatuh. You said really well. How are you doing this I'm doing morning? great. I've lived in Arab countries for some time. So Which at Arab least countries? So I've you're going lived to to tell me Dubai, Sudan. I've lived to Egypt, Okay, I've I lived thought to you were going to tell Sudan. me Sudan alone. I've lived to so many Arab countries for the last 10 years, 11 years. Yes. Yeah, I've spent much time. And I speak Arabic fluently. Do you? Yes. كيف؟ Tamam. مشكل ما في؟ Ma mushkil. Okay, I like. Well, for those who are looking at us right now, we have a lot coming your way like we always do on the first show, starting from the headlines of the day, moving into a topic of discussion, and then we have the sports segments for you, the sports lovers who are thinking what happens on the weekend, which sports are we going to see, who is going to play what, and who has scored the last goal in the Premier League. It's the Premier Mpozi League, right? n'abakatwegattako tweyongera okubaaniriza ku the first show gye tusuubira nti egenda kuba y'amaanyi nnyo, and being a Friday, we are going to be talking about quite a number of stories that have been making rounds of headlines this week. And by the way, the political environment is extremely hot. It's becoming busier every single day. And what's happening to the NUP? Oh my God. Everyone is getting excited, and other parties seem to be collapsing. And many people are saying that it could be the last kicks of a dying horse, or in some political parties, whereas others are getting ready to look for flag bearers. So this time round it's going to be very, very hot. Either we are going to have two people on the ballot paper for the presidential candidates because looking at what exactly is going on in the NOP, looking at what's going on in the Democratic Party, FDC, and wafdeo nomola n'agamba nti ye agenda kujja ne pressure group egamba nti kisoboka.
it is possible. The politics of Uganda. It's becoming hot. I mean, it's a process, like I said, that is more fun than the politics in the United States. I think politics in US started being fun when Donald Trump came into power. Before that, it was more of a serious... when Obama came into power. Obama came, it was the true the first definition. black man. It was the true definition of politics. It was the true definition of leadership. So I'm talking about fun politics, the way Ugandan politics is, and that's what happened in the US with Donald Trump. Now, coming back to Uganda, forget US for a minute, we have registered 2 more deaths in Uganda. I know right now the deaths are becoming more like the cases, whereby we registered a case. The first case was like a bomb to people in Uganda, and then the second case, third case, and then we started getting used to the number of cases that were being portrayed in the Ministry of Health official letters, and then it no longer scared us. And this is what is happening to the deaths, because the deaths are being registered too fast, one after the other. And it's going to put us in a place where we don't fear the deaths anymore. Definitely it's true. Latifa, whoever is watching the show, believe you me, when you walk on the streets of Kampala, it is so saddening to see that people are becoming so reluctant. People are getting used to whatever is happening, and that makes you think that maybe we are living in the post-COVID period, because people hardly think that this thing is real. What is sad about this, Reverend Chris Makanga, and people don't realize it, is that I wouldn't want to be buried in a cavera like that with police and people putting on white masks from head to toe. It looks like they're burying something that shouldn't be buried. You understand? They also do not want to touch your body because they're scared of getting COVID-19. Can we try our best and make sure that our relatives do not die like that? Now, the total of deaths in Uganda has come to 11. Very recently, we had the 9th. Now we have the 11th. And this is new for us to have 2 deaths on the same day. It's new for Uganda. And then we have registered 1,353 cases, Kampala being the second hotspot in Uganda. Because Dr. Jane Ruth Acheng explained to us and said, if you look at the different districts that are carrying the biggest coronavirus cases, Amuru is the first, standing at 116 cases. Kampala comes second with 104 cases, and then Chotera with 84 cases. Now, she says this has happened, putting Kampala as a hotspot of COVID-19 in the country, the second. And it should get us scared, because if Kampala is being a hotspot, what does it mean? Simon Chris, please explain to the people what you saw when you went downtown. How are people reacting? Truth be told, Kampala being regarded as a COVID-19 hotspot, it is something that is so shocking, and there is need for the Ministry of Health to inform the general public, especially people in the congested places. Truth be told, when you go downtown and speak to the people about COVID-19, many will think that, yes, it is there, but it is not for everyone. It is not for everyone. Some people had a myth that coronavirus yabagaga. Bali abagenda outside the country, and then those ambayo wanarudi, they say coronavirus is for rich people. But then, and then the youth also have a myth, Simon Chris Makanga, and they say that abavuvuka, they don't die from COVID-19. But we've seen the different edges. We've had a 34-year-old who died from COVID-19. So it shouldn't get to your head that you're special and you won't die from COVID-19. I remember what the president said when he was addressing the nation quite a few months ago. He said that Ugandans are so much used to money compared to their lives. Yes. Nti twagala nnyo sente okusinga obulamu bwaffe. And when I always go downtown, it is the same picture that I usually get, because people are more focused on what they do that brings in their income than their lives. Because I went asking people that, lwaki toyambadde mask? And people are like, Injina na yeri munsawo. Like the other woman we saw when you did the program last time when you went downtown. We remember that. When omulala n'omubuuza, lwaki toyambadde mask? Anakugamba, hey, mask oliwa. N'agijjayo. Makiki, oliwa.
That's the level, that's the attitude we are talking about. Funny. It's really not funny because so some other people hardly know much information about COVID-19. No, so Kampala being regarded as a hot spot, COVID-19, there's need for easy flow of information. Minister of Health, wamune government, bongeremu amanyi mu kusomesa abana Uganda naddala abali wansi on the signs and symptoms of COVID-19. Exactly. Kuba kijja kwetaki ojja kulaba nti buli omu bwe tufuna outburst nti n'osanga kati bup kyabise mu Kampala. Bameka banamanya nti kati zino signs enfunye either it's pneumonia, either it is flu oba COVID-19. Like a sign, Simon Chris. Imagine omuntu omu who is among the 104 cases of COVID-19 agenda downtown. Do you see the traffic that happens in downtown? People traffic. It's bloody. That is the word to use. Now, if we look at the cases that just happened, one was a 60-year-old male of Indian origin. That shouldn't get you excited. You're like, I'm an African, my blood is too strong. One of the myths that people have had about COVID-19. And the other one was a 55-old Ugandan who died in Mulago, and the other one was in the International Hospital. Kati, ladies and gentlemen, I understand where I come from, that Uganda's poverty line is really low. Abantu bangi tebalina kyakulya, munanja sana. But we also need to understand that if you die today from COVID-19, who is going to take care of your kids? Who is going to take care of your family? So I understand that we want to make money. I understand that if we don't go out there to make money, tugenda kufanjala, because there are people who say that okufanjala is worse than COVID-19. Just like women were saying, pregnancy is actually worse than HIV/AIDS. I have refused that, information, and I'm trying to let you know that for me, my life is important. Your life is important. And Uganda being the second highest COVID-19 hotspot in the country should get us a little bit scared. So as we're going in or moving into our second headline of the day, Njagala Bagamba, that you need to take care of yourself and don't get too hipty-dipty when it comes to the fact that you think that you're special and you won't get COVID-19. So you need to be careful. Simon Chris Makamba. Well, away from that, let's dive into another story that made rounds of headlines yesterday, where we saw that Lord Mayor Elias Lukwago was nominated as a flag bearer for the Forum for Democratic Change. Agenda okwatira bendera ya FDC ku kifo ky'abwa Lord Mayor. Let's first look at footage of what exactly transpired yesterday, and then we'll be back to comment exactly on that. Hand over these copies to Salongo Elias Lukwago. History wa Kampala muwanvu naffe ababaddemu biwanvu byesiyinza kuddamu akaseera kano. Naye mbufunze kyennyinza obbagamba nga bwe tuteekerateekera mu maaso awo nti ekibuga Kampala kino olina kuba musajja mbaggubaggu. 2011. He got a re-election in 2016, and now he's coming back in his third term. That is Elias Lukwago for you in FDC, the controversial Elias Lukwago, and his election is actually controversial because we remember that Nabila Nagai had gone to pick nomination papers in FDC. And we remember that there were supporters of Elias Lukwago and supporters of Nabila Nagai who clashed on that particular day. And I mean, FDC had said that Nabila Nagai brought back the nomination papers a bit late. And Kati Wuno, Elias Lukwago, they have said he's the official flag bearer of FDC. Simon Chris, what does that mean? I think it's so shameful for the FDC. It's embarrassing, actually. It's shallow for them. Is that what you're saying? Okay. Yeah, in a nutshell, it's shallow for them. Because you can't tell me that somebody picked nomination papers and then no government has come late and it is closed. And out of the blue, you say the Lord Mayor, who had just joined just a few days ago, no government Kati has been nominated as a flag bearer for Kampala Lord Mayorship. And then they talk about dictatorship in NRM. I mean, that is the hypocrisy. So Chachitegeeza nti they knew
that maybe they had planned that position for somebody else. To me, it is so shameful. I know. And now that the Lord Mayor is coming back as an opposed flag bearer in the FDC party, it still doesn't make them look good, because now after chasing Nabila Nagai, who is a woman to start with, and that only means that you're male chauvinists in the party, you chased a female who had come and said, I want to compete favorably. Rachi Mumugoba. At the end of the day, competition is fair. What we ought to do is, FDC areas Rukwagwali, Nabila Wali, let's compete in the party primaries. Tulabe Ania just sing. But you know, we can see dances and music and all that, and also Dr. Kiza Besige sitting near areas Rukwago. We've seen them share a friendship before, and this doesn't come as a surprise to a lot of us. But again, they could have done better. I think in addition to that, Latifa, what exactly is happening, or what happened yesterday, clarifies what the Daily Monitor, one of the prominent newspapers that have been writing about, even on the front page, saying that Erias Lukwago ayinza okukwata bendera ya FDC mukalukapo president. Yeah, a lot of people have been speculating for almost 4 times. Yes. So this one, it clarifies inti kitegeddwatu inti Lord Mayor tagenda kujja kuba president. Era agenda kujja kuba Lord Mayor naye kireetawo gap okugamba nti okwebuuza ani agenda okwata bendera ya FDC kuba president, because the rumor mills are spinning, even the streets are talking, that Dr. Kiza Besige may not come back onto the ballot paper. Yes, he says that he's not ready to come back, and it's understandable, and I feel like it's better for FDC if he doesn't come back. He has lost too many times, and he now looks like, what people say is that he now looks like President Museveni, because you can't say he stayed long in power and you're also staying long in power. So can you not practice what you're fighting against and at least practice what you're preaching? So we are happy that he's no longer there. Actually, I am, because now he's going to be a mentor to these other leaders that are coming out, and FDC is going to see a new leadership, unlike other political parties that now look at personalities and not ideologies. So I think it's going to change a little bit. Now, exactly. Still on political parties, Bobi Wine's National Unity platform, moving on now, Bobi Wine's National Unity platforms apparently has swallowed 11 MPs from all the way from the DP bloc. Now, when you look at the DP bloc, it already had issues. Norbert Mao was here with you, Simon Chris Makanga, and you had a conversation with Norbert Mao, and you spoke about the DP bloc. True. Now, the DP bloc was kind of a coalition in the Norbert Mao DP party. But then he came out and said the DP bloc is no longer there. Tewali DP bloc. So nobody should tell you that there's a DP bloc, I think we're going to form coalitions from the DP bloc. And he said it's no longer there. And now that we see almost 22 plus the 11 that joined yesterday, that makes it 33, have now joined NUP, and NUP is pulling a lot of people. What does it mean for DP as a political party, which already had wrangles to start with? I think like I said, that what's happening in the Democratic Party could be the last kicks of a dying horse. Because when you look at NUP or People Power, to me, it looks to be like a red flower in a green pasture. When you look at the red flower, red, green, it absorbs all the green. You can only look at one color. I remember you chose red color yesterday as your political party color. Besides that, the red has observed all the green. And this reminds me of what Norbert Mao always talked about, because had always taken Robert Kyagulanyi or Bobi Wine as a family member before. And we all thought, as scholars of political science, we thought that maybe Norbert Mao could front Robert Kyagulanyi as a DP flag bearer. All they form a coalition and front one person to represent the opposition. But then it has turned out to be different. It was a big surprise for Robert Kyagulanyi to form a political party. No one saw that coming. Man, the opposition parties have a lot to learn, Ochimani.
balina bingi nnyo okuyiga. There's too much that is not right. There's too much that is not happening. However, on that note, why don't we look at the footage of that particular story, and then we'll be back to mention a few names of the members who moved from the DP bloc to the NUP party. Tubadde tubeegomba nnyo era kati ekirooto kyaffe kituukiridde okukolera awamu ng'abaana ab'enju emu. Mutuwabule, mutuwe amagezi, mukwatire wamu kubanga kati ffenna tufuuse muntu omu. Kitegeeza nti tukoze ekibadde kitannakolebwa okufuna abantu ab'ebitundu eby'enjawulo ab'embeera ez'enjawulo ne mujja mukolere wamu. Era brain power tugijja mu Democratic Party tugisadde mu NUP tegenda kusigala kyekimu. Tuzze wano kuzimba Uganda empya ew'omukisa okutuwadde obudde bwaffe bwe buno. Abantu b'omu Buganda, abantu ba Uganda twali mukisa mulala. Ebitusobyeko ebitulemye bitulemye tetuli baakapeyo kwemerera mirundi gyonna obudde bwaffe bwe buno tugenda kukola abo nga People Power Movement tubadde luno olunaku tuluguza ng'olwabazira era nga National Unity Platform tugenda kusawo enteekateeka yonna erutongoza lubeere lunaku lwabazira mu kibiina kyaffe kino. There for you reminds me of the 19-year-old who went to pick presidential nomination papers, and he says he's standing for president. I mean, everybody needs a chance to prove themselves. However, if you look at the notable members of the DP bloc who joined the NUP party, we have Joseph Sewungu, we have Betty Nambozo, I didn't see that coming, we have Moses Kasibante, we have Alan Sewanyana, my bad, Alan Sewanyana. Okay, I'm going to stop there for a minute. No, please, go on. Someone, Chris, take over. Please, go on. And then finally, we have Luanga Bwanika. That happens when you're reading something off a tab. However, those are the few members who finally joined the NUP party from the DP bloc. Now, the DP bloc, for me, was a stronghold for the DP. Olabano Batma already had issues where he was. And his party members were sidelining him. And all he said was they're having issues with me because I'm making decisions that will push the DP party forward. But then, I mean, if a lion has issues with the lioness, you know, they will sideline him and get another lion to match and take care of the club. So Norbert Mao should internally look at himself and internally look at what is happening to the DP party. Because if he doesn't, Munange, then that DP taken away in the next few days. I also don't see it happening because the future of the DP could lie into the Young Democrats. But the Young Democrats were the first to quit. We saw them donned in the red berets, putting on red ties. Sad for DP. Even before, quite a few years ago, they called themselves DP, Young Democrats, stroke People Power. And then now they moved. They were the first to cross. The person I was looking forward to crossing to People Power because she was so passionate about People Power, Stella Nyanzi. Because she came, do you remember the thing we played yesterday, Perspective 2020? And then she was so passionate about People Power, so passionate about the fact that she was People Power and FTC. And I felt really sad for her that Chagulanyi actually came up and said, you're either NUP or not. Truth be told, NUP, whoever wore that red beret and belonged to any different party, they are almost crossing or making the final decisions to join Prophesizing the future. But it's so sad for what exactly is happening to the Democratic Party. I had Norbert Mao talking yesterday that he's going to make new recruits. Agenda kuyingizamu ba Musai Muto. But the Musai Muto that maybe is thinking about recruiting below already crossed to the NUP. However, what I'm looking at, what exactly Robert Chagulanyi is doing, or what the NUP is trying to do, is a solution to what the president of Uganda talked about quite a few years ago. Bweyagamba nti come 2021, they may not, or there will not be opposition
in the country. So what Robert Kyagulanyi is trying to do is to consolidate them rather than being eaten up by the ruling party, or rather than them becoming patronage to the ruling party. They rather get consolidated in the NOP rather than okubayiwa, because we've seen them, many of them, being eaten up by the ruling party. Yes. Banja bawadde bifo mu government. Exactly. Banja babafudde ba minister. Abala babafudde, they've given them position somewhere else. So, kikuletera okulowooza nti omuntu omu bw'avaayo n'agamba nti we have the support of the Maje. Okay? What makes you think that they may not have the financial backup? The fact that politics in Uganda has been commercialized and the ruling party has gotten the money, ngoli byagamba nti tuina support ya Maje. So that means they also have the financial support. So mu kifo ky'okulya ababaka oba ababaka bava mu bibiina ebyenjawulo okubatwala mu kibiina kiri okubajja ku mulamu olw'essente kabagende bajoininga ekibiina ekirina omulamu ekya NUP, then opposition still stands strong. I think Norbert Mao should be thinking right now, should I have created a coalition with NUP? Questions like that and more will be answered by them themselves, the opposition political parties leaders, and we'll be seeing what the numbers say during the 2021 general elections that are coming up very soon, and we'll be having a lot of these people seated in a panel right here in the first show. Now, moving on, KCCA has issues. It has always had issues. Now, Erias Lukwago, as he's vying for another term as the executive in the KCCA, mayor in the KCCA, Erias Lukwago has to deal with the party, with the issues that are happening in KCCA. Because now the council meeting that was supposed to be attended by 32 members was only attended by 11 members. Doreen Nyanjura was one of those people that wrote a letter to the deputy speaker saying that since we do not have any induction to Tugenda ku attending the council meeting. Now there's a lot of controversial information in that particular story. Let's look at the footage and we'll be back to discuss who was right and who wasn't. Minisita w'ebyenfuna n'obukulembeze Honorable Katabo Moses Iko n'abalala nga bingi ebibadde birina okuteesebwako omuli etteeka komiti egiri mu Kampala, ebizimbe eby'ebyafaayo, akatale ka Owino olw'enkayana ezikaliko ko n'ebirala, wabula nga byonna bigudde mu guluka olw'olukiiko okusazibwamu ng'abasinga tebalabiseeko. N'ensonga y'etteeka ku miti egiri mu Kampala okuyisa etteeka ery'okukuuma ebizimbe eby'ebyafaayo n'ebifo eby'ebyafaayo, kuba essaawa zino mu Kampala waliwo okubanga ebifo eby'ebyafaayo bibbibwa. Tubaddeko n'ensonga y'akatale ka Owino nti balina enkayana ze babadde balimu, ani alina ekyapa. Okusinziira ku Bulani Byaluhanga, amateeka agabafuga gagamba nti omuntu bw'ayosa entula eziwera 3 nga tawadde ensonga aba alina okunnyonnyola sinakindi okukyusibwa. I don't know whether it was for personal weaknesses or otherwise. The person mandated by law to be in the business committee delegated the Secretary for Finance and Administration to represent him, to represent her, and that's the Deputy Lord Mayor. This alone is indicating that probably the executive is not yet well acquainted with the work that they are supposed to be doing. Abamu ku bakansala ababaddewo balaze ennyiike gye balina olwa bannaabwe abeesuuliddeyo ogwa Nagamba ate nga balina okusooka okulowooza ku bizibu by'abantu so si eby'obufuzi. Kya buntu kansala amanyi nti ekisanja akyakirinako kumpi omwaka mulamba era akyafuna ssente ze nga bw'ateeka okusula okukiitinga bannakampala okubanga agenda kati ku bibye nga kubeera mu politikisi kunoonya bifo kukola ki. Essaawa weeri nnene zino enkiiko tuzibeeramu balirirwe mu okutegeeza bannakampala nti buli lwe tutatuula ebintu bingi ebikolebwa bw'otunulira ensonga y'ekkanisa gye baamenya. Kanisa bagimenya nga pulaani ey'okumenya yava mu Fiscal Planning Directorate nga director akolaki. Buli lwe tutatuula ebintu bingi nnyo kati bw'otunulira bamaze okumenya ekkanisa naye ne pulaani yafulumyedde egenda okuzimbibwa bagenda kuzimba loogi. Bakansala abataliiwo abantu babe bennyini babagambeko
bababulire kanso yaffe leero tubadde bakansala 11 tubakansala 34 nange akuba ndowooza nti maybe osanga ne deputy speaker bakansala tebamwagala kuba meeting ene bali yakumeka yakumi wiki bbiri eziwedde yayita meeting speaker meeting bakansala bakamukuja mukola n'olwaleero era nekimugambyawo n'olwaleero kikenya balayagala kusharinga so naye simanyi naye nsaba bakansala zikwetereze. Oluvannyuma basazeewo ne basazaamu olukiiko era mu kukkaanya omumyuka wa sipiika Burhan Byarwanga abasabye okuddamu okutuula olunaku olwokusatu sabbiiti ejja. We are going to adjourn this meeting. But as we adjourn this meeting, I want to seek your views if we can adjourn it to a specific date. Ebizibu bingi ebituukawo buli lukya wano mu Kampala omuli okumenya amayumba g'abantu ko n'ebirala wabula nga abantu amaaso bagatadde nnyo ku kitongole kino ekya KCCA kya nnaku nnyo nti abanditudde ne basala empenda beesuulirayo ate ogwannagamba. Ramla Katumba ne Adams Mayambala bye bakusakidde eggulire lino ku lwa STV Select enjawulo. Well, that is the story we have seen. Nyanjua saying that because the deputy speaker and the speaker did not attend the induction meeting that the executive committee organized, they will also not attend the council meeting. So most of them boycotted the meeting. However, the deputy speaker, Byarwanga, cited section 8C and said that the executive committee do not know what they're supposed to be. They're being arrogant and they don't know the knowledge about the KCCA amendments. Now, this is funny because when you look at the executive committee headed by Arius Lukwago and Doreen Nyanjura, it is crazy that the deputy speaker, Byarwanga, is saying that, we organized this induction in February 2020 by the Minister of Kampala, Mubadde Mukwalachi. You don't have mandate to organize that kind of induction. And if I didn't attend, doesn't mean that you don't attend the council meeting. Now, I would like to push this discussion to my two colleagues in the studios. I know you're wondering, I was someone, Chris Makanga Yogera Kwani, who is the second person. I'll let him introduce himself because of his energy that lights up the room, and then we'll be back to the KCCA discussion. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, everyone. I'm back up air. See, I told you that energy. Feels like you've been missing. Good morning, everyone. My name is Dr. Franklin. Of course, today is a Friday. Thank God it's a Friday. It's going to be a weekend. Hyper hype. Yeah. These guys, I don't know what has been happening with them, but I'm so grateful that we're here today. I've been listening and watching, of course, on TV as I was coming in, and on my tab. And there's so much things are interesting going on right now. A lot. More especially if you talk about the oldest party in Uganda is not DP. It's called Labour Party. It's the first party to be registered. And Labour Party. Labour Party. Oh. It's headed by Israel Mayengo. Israel Mayengo. Oh, yeah. So those are the guys who first brought in. And then DP came in because it came on. Oh, you see, DP has a lot of challenges. You must be a Catholic. You must be coming from Buganda in order to lead up. Because, of course, Ben Kiwanuka, Saga, put up a structure. Imagine many years ago, and then gave it a wrong precedence. You know, when you build a party on faith, you completely make it lame to be a school to teach and deploy to other people. Ekibiina bino kifuna n'okiteeka ku musingi gw'eddiini. Bintu biri bibaawo. Nti abaprotestant bajagenda enamirembe nga ba UPC, then DP, ejja kufuukira ddala y'abakatoliki. Akati biroojeko ekibiina kyonna politically it has been cited all over the world. N'okisa ku musingi gw'eddiini. Kiba nga tekirina maanyi gakola. Abantu namba wano bagwamu mulaalo. Naye ka tuve ku ekyo. DP concentrating nnyo amaanyi gaayo gali mu Buganda. Look at the whole structure leadership. It's about Catholic and Muganda. Once you do that, you've structured it down. But to me, this is what happens. And I don't want Namboze and the... Chogamba NUP is the new DP now. So let me... No. Let me just say something. What went were crops. Excuse me? But what stayed is a seed. Ensigo. Esigadde. Neighbor no Namboze, they are crops.
they can go wherever they want to go. But I want them to know that they are not stronger than a party. So you're differing from what me and Simon Chris are exactly, saying that DP may be normal, and you're saying... DP is strong. Okay. DP is strong. DP is an institution that has taught, you look at all the ministers that are in cabinet. Majority are DP, including the President of the Republic of Uganda was a member of DP. Dr. Mondo, apart from the fact that people are moving out of DP and other political parties, of course, in and out, you've seen the wrangles that have been happening in DP with Norbert Mao and his people immigrate. You know, politics is very funny. Dr. Mondo, you have lived longer than we have. Abantu bava waka ne basawo ne bagenda gye balaga ne mu byobufuzi abantu mu kiseera kino ekya pate personalities zinoonya awali amaanyi kati kiriza obaganda NUP NUP erina amaanyi erina popularity. Number 2 banambuze bano bakibaze 87.3% bavubuka mu gwanga kati wowogono kunoonya tonoonya ate ekibiina ky'abakadde olina okunoonya eggaali etambula kye nayogedde nti nupu kye kimuli ekya red mu muddo ogwa green. Exactly, kyawedde But Mao's leadership. Mao leadership is fighting simply Catholicism and is fighting also Mugandalism. Kubanga system kye kibiina kiringa kisikire ate bano abavubuka bagala kurenewinga kino ekibiina naye jjukira lwa abantu nga bapoka Semogerere the elders of the party tebajakkiriza eyo nonsense kyogamba obuzibu bwa DP it's a top leadership. It's top leadership, it's elders actually, not even top leadership. It's elders. 2, Mao had to look at say, do I move with crops or do I live with the seed? That's simple as that. Yes, no, yasigaze ensigo. N'enkumbi. Byonna yabisigaza bibiri. Actually bagambye nti bakyuseemu mu nkumbi bakolemu tractor. Kubanga twava mulembe gw'okulima, katuli mu kulembe gw'okukozesa tractor nga tukola tutya nga tulima. So but DP particularly lyetendekere ba leaders bonna in all sectors no mu kisaawe ky'okuzanya politics ne film media politics it is them ne wabula dynamics eziplaying olunaku lwaleero zeewuunyisa ebintu byakyuka nnyo makanga abantu tubana kujjukira nti abantu bakyuse gwe waliwo ewuunyizaako olunaku lwaleero nti ekiseera kirituuka omusirikale n'afuuka dokita akutebera temple waliwo kitegedeko ekyo omusirikale akwata emmundu kati yakutema ebintu bikyuse tuli mu COVID-19 2020. Now I'd like to shift you guys from the DP discussion which is DP anti mbadde mugenda ku kigambo kya DP kubanga nga nali member wa DP nenjabulira and that is where the passion is. Now I'm listening to you before I shift. Yes, finally you were saying. So finally DP kibiina kirungi kiyigiriza kibaita leadership kitendeka abantu kirungi at this moment ono muvuka akutakati but of course there are two things that are dynamic kanjugeko ne kuba nupu nungi n'abakuba kerere nabo balungi era nabo tubebaza naye nupu ina class y'abantu yetana kukwata abantu bano tebalondanga naye kati bategedde obuvunanyizibwa nti balina okulonda they are game players nti ne bwewangula government there are dynamics that play in government what in people power sinakulabamu structured cabinet esokulwaninga country waliwo kigambo kyogamba nti tweyagaliza naye bwe tulina kuinterpretinga economic issues waliwo enjawulo y'okukaaba nti obwavu butuluma waliwo n'enjawulo egamba nti ekiddamu kiikino bw'oba tolina kunvuunulira kye bayita GDP ya Uganda then we are not on the same platform kubanga nze kinjagala si bya bufuzi njagala kuva mu bwavu njagala economy yaffe ibe improved kati omuseveni ate wabayitirako bonna kubanga facts zonna azirina baresearcher abalina byakola abirina ne byagende kuteeka mu manifesto ye namulabye gulo ku UBC a national television we can talk about it here because it's a national broadcasting ng'ayogera nti ekiri mu tukimanyi bannanyini kyo kitegeeza nti omusajja ono afumba ekyokuba alina money power ne mechanism esobola okufumba kati bino ebibiina byonna nga DP UPC n'ebirala bonna abagamba nti bajja mwebala okujja it is good to come on the scene ne muzina amazina tujja kubeebaza tubavotinge naye nkubuulira ng'akalulu kakyateekebwa president kakubibwa president kakuumibwa president kalangirirwa electoral commission kyogamba kaggwadde kana kalulu tikagwanga naye nze nkubuulira nti waliwo structures independent abantu bano ze bandibadde batunuulira bandi batunula ku about electoral college they are not discussing it do you know what they are doing they are crying
They are saying mission 2020. Babuza mission 2020. Ebanazawa. Nga temunakutegera principles ezikola ebintu. Ekisooka electoral college, electoral commission yaffe eyimiridde ya. Number 3, kankubireko kino kigenda kusesa ate kikusese nnyo. Era nze banange soko binda banga balwanaga number nseka busesi. Tebanaba kugonjoolawo ensonga gye bayita cabinet gye batuleetera. Sinakufuna running mate abanupu kwabe baliwo FDC bino zugwago byagenze nawe byagundi byamani sibiri I don't even feel him. You can bring him here. I can ask Lukwago 15 questions bwana abiddamu nga kimu kiri collect ajja kuba ayogera ng'akabeera naye ng'agamba nti manyi abasajja batufuze nnyo kubanga kizibu si basajja batufuze nnyo ekizibu tuva tutya mu baavu. That is the main point. Omuntu atunuulira ng'ali wansi muvuunulire kirooto kye nti munaku ntono nnyo bwe mala okukwata obufuzi ennaku 10 ezisooka ngenda kukyusa kino ngenda kukikyusa bwenti naawe ogenda kufuna ngamba buli kibiina ky'ebyobufuzi kiteekwa okuleeta manifesto eya NRM eri mu kukolebwa bwe twogera saawa zino. Ttiimu y'abantu 14 yalondebwa ng'ekulemberwa Ephraim Kamuntu yegenda okubanga ekola manifesto. Nsuubira ne FDC sooner than later lindako egenda kufulumya manifesto yayo. Our member of Noop. Guys, Chris No, let me just tell him. Nti bogamba nti ogenda kufulumya manifesto otekubanga ogenda kugidisplayinga olina budde ki okudisplayinga manifesto kiwatu muveeko kiwewa munywi yesaba nywi. That's his brand. Chairman of Atamifu. Well, ladies and gentlemen, we are going to have the 2021 campaign elections. We are going to have NUP. We are going to have People Power. We're going to have the DP, the FDC, and the NRM vying for these different positions. And you are going to make your decision based on the electoral campaigns that are going to happen. So, I mean, it's in your hands and it's your decision to make. Now, going back to the KCCA story, Dr. Mondo, we've had issues with KCCA in these past few days of them breaking the church and breaking different buildings without giving church nga tenaba kugenda okugimenya Dodo nga tunakuminenya kubanga bangi bogera ku Dodo he's the first that naye Dodo ino musasira ate Dodo abadde ne member wa kanisa yeah. He was. Yawako ne million 15 from around 2005. Yes. So kati Dodo bwenageze kutulako n'abantu kubanga njogera nnyo ebintu nga biri so factual. Nti ettaka kwe bazimba in the true sense ya Church of Uganda. Era Church of Uganda emyaka 9 egiyise yajjayo omubuulizi waabwe. Akuuma ekifo ekyo. Nibawa Church of Uganda notice. Judge n'ayisa omusango. Process siyo na due this process. Yeyitibwamu. Wabula ekintu ky'okugamba nti kumenya ekkanisa ekintu ng'ekkanisa nga togambye abakristaayo nti ngenda kubateeka wano ogwe musango Dodo gwe yakola naye wanga bwannenyini Dodo ye nannyini ttaka kati ekikyo ekya KCCA okumenya today tekikyali valid naye kiri valid kubanga that is a worship house. It's where souls come and feel that way. There should have been a plan to get kumenya ne civic education, negation, no kubanga okutadde mu gazette, Uganda Gazette, no tugenda kumenya kanisa St. Peters, ne tugenda geolocating to this place. Ngawe bakola clock tower. Ngawe bakola tower. Kuba ne mawulire tugenda jimenya, ne tugenda jizza mu kifo bwetu. Exactly. So that's exactly should have done. Pia omanyi mbagamba abantu. Nti pia no, Dodo developer yakola ebyo, alina okukola ebyo. Anayenga awa empowering a KCCA. Ne KCCA no kutekawo muwendo gwa Uganda Gazette. I don't know how much that is. Oba mu 25. Oba mu 22. It's very little money to Gazette. Now, going back to the issue of breaking KCCA. Bo batwala due diligence. Naye abantu bale kibayombye kiraba kumenya kanisa yaabwe. They were not told. They were not informed. Bino bye tusiba tugamba government. Buli lunaku. Government gyensinga okwagala ne president gwensinga okwagala nti where there is lack of civic education tugenda kufa right now twogera Toyota bagigadde kituufu omanyiro twogera waliwo akedde bagaddewo kituufu omanyi lwaki lack of civic education, lack of seriousness, lack of strictness. Abantu management ya kids n'ebizimbe bino tebali strict bategeera bintu bibakola. One, there are no
principles that are there. Example, arcades zino katwala ebyuma biri mu industry okiyita mu kiyite nekikufuuyira lwaki arcades zino tebabiteekawo kubanga kasita bifitinga mu mulyango whether you are who oba oyingidde oba ofuluma be olina okufuuyira. Why can't they do that? That is simple logic. Ekizibu kiri bwe ekizibu kiri okimanyi lindako ekizibu ekiri ku za arcades juzi minister wa trade honorable Wameria Chambadi yali annyonnyola enjawulo ya arcade ne mall. Arcade erina emiryango egisoba ne mwena kola strictness ogambe tugaddewo wulira mwami Simon kozesa ebintu bibiri noonya emiryango oguyingira n'ogufuluma ogufuluma n'oguyingira emira gigali sijateeka nti nogula emiryango gyonna nsobola okugigula nga lwa emergency of fire of anything naye bateekawo abasirikale kubanga giri emiryango gyonna giri mandated n'abasirikale bateekawo abasirikale nga baggalewo if there's an emergency bana abasirikale baggulewo still babalekewo deployment yeganye tubasomesa nakyo deployment tujja ku STV to deployment so going back to issues that pertain up our people nti eggwanga lyaffe lino Uganda dungi kituufu ate president azayogera nti bannanga abantu bagenda kufa people are going to die but when people die I'm telling you that it's not going to ebizibu byaffe tugenda kubyaŋŋanga in a different manner kituufu abantu banatandika okufa you not like it buvunaanyizibwa abo but you know what I don't think nti obwavu today bwe bulina okuforcinga okubanga tugulawo arcade zaffe President Gurayagwede nagamba nti our issue today is not truck drivers now issue yaffe focus yaffe eri ku bantu bali mu kibuga tunula minister wali tunula abantu abamwetoolodde look at that look at the people there where is social distancing where are people so kakati botunula ku bantu baffe nakizibu egulo waliwo mwana gali kamukubi ku window market awo abantu bona nibajja naye bona bazze okuyamba wa boda yatomedde wakagaali n'wagaali nagwa ku mmotoka abantu abakuŋŋaanye nga balinga 100 naye nga tebali alina mask what is that? It's not too different. That's where we are heading. No, can I give you another one? They were arresting Munyagwa. Police was arresting Munyagwa. Police nenga tina mask. That's Uganda je twogerako bulijjo. Police ekwata Munyagwa. Nagira benge ekwata Munyagwa nenga talina mask. Where are we going? Obuvunanyizibwa bwaffe ng'abantu banange life starts with you. Life, Latifa, starts with you. Once you neglect the issues of life, you are most likely to run into what we call trouble. So, most of the time, we're talking about COVID, civic education is not a solution. Abantu okumanya n'okweberera muntu obulamu bwenina bwange siba KCCA, siba government, siba police bwange. Yambala masiki kuma bulamu bwo. Ensi egula mirambo nga temuli mugugo oba gwa muntu wo. Ekituufu. Naye teda bwegulyamu emirambo nga ogugo nga n'ogugenda. Kubanga abantu bagenda kufa. People are going to die. Bwabanga tetwegendereza. Katunula ekizibu kitulina munakulala. Look at the news. Nti abantu abafa bava mu community. Tibava walala. Kitegeeza nti obulwadde mu community gye buli. Era nze wange nataddewo kati omusirikale nvuddeyo mugambe tisaagala abantu bakonkona ku geeti yange. Buli ssaawa 2 bagende bafiire ku geeti yange. Kuba nabo saagala balwali. So where are we today in Uganda? We must make sure that we are applying principles ezigenda okuyamba abantu baffe okusobola okuba nga bakyusa era nga bali bulungi. Meanwhile, the Fire Show is going to be taking a very short break and we shall return with our topic of discussion. However, it is so sudden nti tubogedde ku nsonga ya KCCA ne councillors abadde balina okutuula olunaku olw'ejjo nti koramu teyaweze. For now, we'll be right back. Akakiiko k'ebyokulonda kategese ennaku ez'okulonda obukiiko bw'abantu abakiikirirwa ab'enjawulo special interest groups omuli abakadde older persons abaliko obulemu persons with disabilities n'abavubuka youth ku mutendera gw'ebyalo
okulonda kw'obukiiko buno kujja kubeerawo ku nnaku ez'enjawulo ezirambikiddwa wammanga mu byalo byonna okwetooloola eggwanga. Okulonda obukiiko bw'abaliko obulemu PWDs ku byalo kwakubaawo nga 13 Ogw'omunaana 2020. Okulonda obukiiko bw'abavubuka youth ku byalo kwakubaawo nga 17 Ogw'omunaana 2020. Akalulu kakwetabwamu abo bokka abagwa mu biti ebiwaggulu eby'enkizo era nga kusimba mu mugongo gwa kandidate gw'oyagala okulonda oba ekipande kye, ejenti we oba akabonero ke. Bonna abagenda okwetaba mu kalulu kano balina okugoberera ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda awamu ne gavumenti ya Uganda ne minisitule y'ebyobulamu okulwanyisa ensansana y'ekirwadde kya COVID-19. Mu bino mulimu okwewa amabanga, okunaaba mu ngalo kw'ossa n'okwambala obukookolo. Hey, what's up everybody? How you doing? My name is Him Kim, the entertainment guru, mastermind of fun, joy and happiness. You are watching STV Select for Fun. Era tubaniriza ku show yaffe. Very well, because that's our work. Leero njagala obabuulire ku kintu ekyakuleese wano. Twaza kushutinga video yaffe bagiyita obulamu bunyuma kufa. Olina kulemerako nga SK Mbuga mwana. Nawe n'obeera influential mwana ku community. Okitegeera mwana. Kusobola okugamba like it needs time byakupapira shinyuma newe obudde you have to sit. I won't say much about that. Wabula kimanyi engeri gyenkikolamu nepasona wange yampala train then nange ng'omuntu. Don't miss the free pass every Saturday on STV as we get the exclusive access. Abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu ku twiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of which could have been a malicious society sapule njijjamu noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule twekitwala omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukiriza na tusanatayizi bamutadde buteesi mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV Select for Fun. Good morning everybody. God bless you. Thank you for watching us. Kigenda kuba kisufu weekend olunaku lwa leero mudakika ntono nyongera kubayita melody owulireko kye bayita melody kaseera kagenda kuba kalungi nnyo ekigambo ky'amagezi kigenda kujja tovaako olunaku lwa leero. Well, for those who have just joined us, welcome back to the first show. As you see, we have a panel of three people, Simon Chris Makanga, me, and of course, Dr. Mondo, the energy giver. Welcome to the show once again. Earlier on, we were diving into different things, from the fact that DP is still in existence, according to Dr. Mondo, and they're not going anywhere because they are the seed. Now, the plants have moved to other places, but the seed remains. And we'll be speaking in our topic of discussion. I'm looking at you, Dr. Mondo. But we'll be speaking in a topic of discussion about why people are moving from one political party to another, and if the political parties, especially the opposition parties that are losing a lot of people, will still be in position to compete in the 2021 general elections. But before we dive into that, let's discuss a little bit about the Doreen Nyanjura Executive Committee saga with the Deputy Speaker. Talk to us. Ekisookera ddala buno obubadde bwa politics tudingana ya politician tembasuubira kola kinene time yaabwe egenda whatever happens they don't care tebafaayo at this very moment buli muntu anoonye ekkubo erimukomyawo mu nnyumba eyo gye tuyita stay hall kakati
bw'otunuulira the dynamics ezibafuga olunaku lwa leero kisookera ddala nti bazaalawa mu luyaayo tukiyita kuzaala walanka kati bazaala walanka oyo bamumaze bamukanzeemu kubajjukira olwazze nga a person who is just right new who want to utilize all of them naye addiringa n'abasajja emitwe miyivu ate bategeera city hall kakati n'amateeka bagategeera n'akakodyo konna kola absence ne presence nga tulaganga mu ssomero nti presence kakati abo bonna they try to move as I speak nti ekizibu kya KCCA kyekino nti abatali mulyo tibakuula tibajja. And the KCCA seems to be divided. Not it is divided. It is divided. It is divided. While your group, eri pro Lukwago Nyanjura, former ED, Engineer Chitaka, ne wabayo group, eri pro current executive director, Miss Doris Chisaka, speaker. So literally, buli omu aleeta kiki n'oli aleeta kiki. Bw'oyingira KCCA olina okuzimbayo ekigrupu kyo nga kyo weekiri. Kankulage bamafiya bano ng'egye batendesemu ate bamafiya abatono. Abamafiya abanene bakizuula nti bw'oyingira olina okuzimba ejje eriryo eri supporting ebibyo. Kati buli ayingiramu ng'alina ekifo ky'amaanyi anoonyayo kateeri ye nga ye yeetambuza ebintu bye. Omanyi abantu bwogenda mu KCCA mwe mulaba bizimbe naye temusitadinga system ezitambula ezifuga. Kati politics ali munda Lukwago alina ekiwayi kye. Executive director naye n'ekiwayi kye. Ate alinayo Lukwago alinayo abantu be. Nti oteekwa okuzimba systems ezifuga ebintu byo. KCCA teri divided. KCCA erina abantu abadividinga basobole okufuga ebiwayi eby'enjawulo. Enforcement yokka gavumenti yaayo ku bwayo. Enforcement ekola ebintu ebyayo abantu banate abanene kuta nti they are not even in touch with it ndi wagenda kutuuka kugenda kwena wansi nga enforcement yamenye ebizimbe abantu nga bagyeko naye abasajja babaani ali bakolimira naye mbakolimira ngenda kunoonyayo sheikh ngenda kunoonyayo abasumba nonyeyo faaza mbakuŋŋaanye bakolimira abasajja ba KCCA ba enforcement abatwala ebintu by'abaana abatwala ebintu by'abakazi abeetika ebintu by'abannaku abasajja ba KCCA betakolimira mbakolimira buli lunaku biri kumakya buli atwala ekintu ky'omunaku n'akitwala enakawa ne bakigabana agenda kubalya yabisiraani otwala otya amenvu nesimulina kumanya KCCA kyekola mu kifo ky'okukwata abantu bano nega nti muddeeyo naye KCCA ekwata abantu bano nebakwata ate nebajjako ebyabwe really omuntu alina capital emitwalo 3 n'omuli ewuwo naawe n'okutta ne webaka otulo abasajja bano batujooze nnyo bana abasajja bajooga naye wetaaga kubanga osingajo wa KCCA ekirongonyisana n'omuba ekikonde n'agweri n'ategeera nga bwekiruma okukwata omukazi wawe n'abaana n'omuteeko kabangali naye abasajja ba KCCA bona twabalamba twabategeera kati tugende tumanye amaanya gaabwe ne gye basula tujja kubalumba tujja kutwala bintu byaffe tosobola kusala waffe ewaffe walibife ebimu kesebo tetusobola otwala otya ebintu by'omunaku omuntu atalinako nakakulya nokwata omuntu n'omwetika n'omukubawo mukabangali what kind of enforcement is that ekyo si kituufu so tugende kudde ku kigambo kiri nti KCCA erina ebitundu ekya enforcement kiri kyokka ekitundu kiri executive eri yokka ne technical eri yokka ne planning eri yokka bana abantu bano bagenda okwegatira ng'emergency yebagata nga waliwo ekizibu ekiguddewo nga kigudde ku KCCA n'olwokubala bona nga bayingiddewo nga bajja n'okowuliranga omugezi wa KCCA ng'ayogera tugenda nga tebalina kye basobola kwogera naye lwaki ebizibu bino bijja before ng'ekyali KCCA tebyalingawo tumala kufuna executive director mulyo gwa ssente ekiri kiri mu ssente tumala kufuna minister bino ne biryoka andi kakati ba minister ba exposing luli bantu baliyanga nga basirifu nga balya kyere naye kati waliwo checks and balances Museveni mugezi buli kyogenda okukola kiisaamu amaaso muli bwo minister we abasajja bano bajooga bano abasajja bajoozi nnyo tibasobola kukula kankubulire you can't believe it otwala plan nemalayo omwaka mulamba kituufu natwalayo plan olunaku lumu nemalayo omala teekayo ekyoyamu ezibayita ekyokimu basajja bali mu KCCA bali mu planning kyova ntateze ngamba waliwo yasikana ngamba ku quality nanga tuwange ti tonjogerangako nemugamba ti kiki ntukulaba ku STV tonjogerangako nemugamba nkutadde sina kyegenda kwogera naye abasajja gye bali babbi
bali muri batudde bebase bali muri batudde naye tujja bakwata onaku mugenda kubala. Meanwhile, it is a time that we are going to be diving into our topic of discussion. Ranga tuchimanyi bulungi nti mu mwaka gwa 2005 Uganda yagenda mu referendum okuba akalulu obanga tudda mu multi-party political system oba tusigala mu single party political system. Virtually kyakayitawo ne tugenda mu multi-party political system era nga tulina ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo era nga ekimu ekyali kifuga ekya NRM nakati kikyafuga era tusuubira kiyinza okweyongerayo wabula ebibiina by'obufuzi ebirala omuli Democratic Party omuli FDC omuli kati ne NUP omuli UPC n'ebirala bingi byonna byagala kubeera nga bivuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga entebe gye bagamba nti entebe eyo ewoomera ddala naye olunaku olwaleero bannayuganda beebuuza nti ddala ebibiina by'obufuzi bikoze kye birina okukola oba bazannya buzannyi. Now, the Electoral Commission says that the campaigns are going to start soon. But then we have political parties moving, or people moving from different political parties to the other. And now the question is, do they have enough time to structure themselves ahead of the elections? And then, now that we're seeing the very many political parties, now back then, we had FDC and NRM being the leaders of the game, political big game in Uganda. But now we're seeing the so-called red flower, like Chris calls them, taking up the position and taking up a lot more people than the other opposition parties. Now, the question here is, are opposition parties still viable? We're seeing that NUP seems to be outshining the other opposition parties which are struggling right now with losing their members. Some of them have failed to pick their presidential flag bearers. What is the future of opposition parties in Uganda with all this movement, including NUP, with all this movement and not getting ready for the election? Movement, ebiba movement bagenda banoonya abantu we bali soko simba kati teri movement anti ojagamba kuba tuna national resistance movement temuli movement ey'abantu okuva mu bibiina nga badda mu birala nambo zitavanga mu DP soko kaseke kwa information kiri mu mateeka nti mu kaseera nga kano nga tuwabulayo nga tukomekereza omwaka ogututwala okudda mu kisanja ekirala kiri mu mateeka nti buli muntu waddembe okuva mu kibiina ky'obufuzi ekimu okudda mu kirala. So whatever we are seeing that is happening currently is within the within the mandate of the Ugandan laws. It is true. Naye kankubireko omanyi edda twabanga n'embwa twalina embwa 3 twalina Biiru twalina Ddogo twalina ne Simba. Biiru, Ddogo, Simba. Naye wa neighbor bafumbanganya ennyama. Kakati zino embwa watukwanga ku lunaku olwa Sande tetwamanyanga obanga lwaki eyo gye bagendanga ne tuyita Biiru, Simba, Ddogo nga tezitunyega. Naye kasita wayozanga esepiki ogenda okulaba kukenda ku makya Mande nga bakomyeyo bali mu lujja. Ekyo kyenkugambe nti abasajja bano n'abafuzi batunula gye balaga. Ekyokubiri tewali political parties teziriyo. Nze kye bagamba abantu oli baba nga yakubira ennongo n'akuteramu biiti n'olwakunyenya omutwe. What else are you thinking? N'akuwa n'ebyokunywa. N'akuwa n'ebyokunywa. Ate buli mbaga ebeerako abawerekera. Kati waliwo emperekeze ng'ogyeko nuupu naye waliwo emperekeze zentunuulidde nga bo bantu bali awo ba flower gaalo. Waliwo bya flower gaalo nga bya flower gaalo nga bitudde kati ka DP right now ka DP really kati saawa zisookweta flag bearer ajja kujja mu mateeka ekkirizibwa okuleeta flag bearer era juzi nayogerako ne president okay bwe tudda mu reality according to what is mukirize nti Bobi Wine yakuta ekintu n'akitwala kati buli political failure ajja kuzuukira amazuukira gali wa Bobi Wine. Buli yalemwa okuyitabo last time alina okwambala akamyufu dynamics eziplaying kakati sizera nti nina kibiina bonna balina ogende wa Bobi Wine kiriza obagaana yataddeyo presidency
bino byonna betwogera nsimanyi bano simanyi baki simanyi Renew Uganda bano bonna berenewing bokka naye bakufuuke nti bano mperekeze embaga egenda kubeera mu 2021 aba mission 2020 be bantu kati abaliwo abatunuulira naye bano bonna abambala zi orange ne zi purple ne zi blue bonna kye bakola tekiriyo. Ate kankubireko, the problem is here. Buli muntu ayagala kugenda okulya omanye edda musajja omu yali aŋŋamba nti bw'oba ozanyo mugenda okukola ekintu olina okukkiriza nti olina paati mulimu bifirimu kale kanjogere bwe nti buli firimu mulimu firimu sita waliwo abalina okufa nga firimu ekyagenda mu maaso waliwo abavaako nti paati yo ozanya okutuuka wano n'okola otya novaako naye firimu sita asigala nga firimu sita kati mu firimu eno eya 2020 mulimu abantu nga bo ba actors they don't have nabo benyini bwe batuula wansi teri kye balaba firimu sita waali n'agenda okulwanyisa agenda okuba ne firimu sita ku time ezembayo naye waali ye Bobi Wine naye bisigadde byonna bano bona boogera abeekyanga waliwo abagambye nti basuubize Bobi Wine for his academic papers and illegal, getting kakati abo bonna baagala kutikula eno wa Museveni bamafia banoonya we baliira tebalina mirimu covid yabakubyamu ebituli ati baagala kuzibikira ebituli bagenda wa Museveni kati batulanzira mu balira nti kakati omanyi tikatumusuwing tumutwale mu kooti kakati bw'ogenda okutunula politically ebibiina byonna birema nuupu weetandika okuleeta abantu ba gwe DP giveeko DP ye brain power politically ekola research ebaza emanya empewo gyeraga DP balinga abaliko olubaale naye nga taliyo balinga bakuta embogo naye nga empewo ku mutwe kuli kakati bw'ogenda okutunuulira kigambo kye bayita DP block brain power nefuluma negenda okwewunzikira saidi yeri bano bonna batumukunde bintu bya famire era nze kakubulire tumukunde ogenda kumulaba ngazeeyo mu kika kye bano bonna baveeko mama yaddayo mama mwali tumukunde tasinga mama mbabaza amaanyi yalwaninga gavumenti gwe namba that man drove a whole state government not 1 year not 2 years yali amanyi dynamics yaliko minister wa defense yali amanyi ebyobukuumi bifaanana naye kino ekintu kitegeeza ki Dr. Mondo kitegeeza wulira kitegeeza bwe kiti kyogere nga bwe kiri nti abasigadde bonna singa balina amagezi bandibadde beegatta ku Bobi Wine coalition yaabwe ebaakiga omuntu ogwo Bobi Wine awo President Museveni mujja kumuwa heart attack naye at this very moment mu kaseera kano muzeeyi kikofiira nga tukyalina bamugisha muntu oyo muganda wange tumala budde tukula nalisisa ekola ebintu abantu okujja bamaze okuwabulira reality ne muno munamusaako obutaala ne musaako zirogo okuliko abantu abeekutte ku mmotoka ne musaako abantu abagenda bazina ekintu kiri kimu alina star ali mu firimu mwali agizanya abalaga abagamba ngu olina okwakitinga wano yawandisa script kati nemwe muteekamu ssente anagenda mu byekijege ebyo kakati nze kyenva ngamba abantu nti mulina okuddayo kwebereramu anabagamba luli nti nze Bobi Wine bweyongera amaanyi ayinza n'obutawangula naye Museveni awo nze wampeera ssente kubanga esente Museveni otozirya kati togenda kuddayo kuzirya bw'otolya wate kati ssente zawe eno esente ey'okulya era kati nzaagala nzeetaaga mpulira ensawo ziyisiwa mpulira engalo zinkubamu njagala mu weekend ng'eno njagala kugenda kulya ku nkoko. Now, Dr. Mondo, we are seeing that NUP as a political party is the leading political party in Uganda, opposition political party in Uganda right now. Njagala kubuuza, we are looking at NT, we are looking at DP, your party. The party you say has a bit of a stronghold, which is strong, and then now we're looking at FDC. Njagala ongambe, one by one, what is the future of these other opposition parties surrounded by NUP, which is a rich? Nechirala. Chino kituukiriza omukulembeze gwanga kyayogera just a few years ago. N'agamba nti come 2021 tiwagenda kubeerawo opposition mu Uganda. Tewali opposition. Bano bonna batunuulire budget zaabwe tunula ku ssente ze balina tunula ku masterplan European Union wejja neekwata omubaka wayo najja n'akukyalira walabyeko wa DP nga waliwo European Union ambassador waliko omuntu ene European delegation ngejja teriyo kubanga nabo batunula ku weather ne bagamba kakati ono yayitawo
kati politically bino bitulimu abakiwewa omunyiwenguli wuyo chairman akati abo batunulira abantu bano bino byonna byotunulira nolaba abayimbi bona nga bagenze omulyo gugenda kwaka naye nze one thing earlier on before you came ebibiina bino byonna byandize amaddu mangi kati kankubireko endwadde y'abafuzi aba Uganda buli muntu ayagala kufuuka pulezidenti teri akkiriza nti ono asobola okuyitamu omulala ayitewu once you don't do that mwena mugenda kusigala mabega mwena mwagala kufuutuka muyite mu kituli kimu naye nga kiyingiza muntu ki omu kyokka mwena muli wali ku mulyango mulwanagana mugala kutuuka sayidi yeeri teri agenda kuba wakalulu tekaliiyo kati nze kyeŋŋamba Bobi Wine mission 2020 erinako egenda kuba y'amaanyi analysis yange nti agenda kuba n'amaanyi mangi bano bonna bakuba boogera lulimi lumu ate kakubulyeko ekitanupu kiri kimu boogera Luganda bonna endwadde eruma DP bw'olaba list y'abantu 11 abayingidde olunaku lw'eggulo temuliimu acrossinga zandi nkubuulira nti waliwo ekifo kya West Nile ekyo bakitemako ekifo kya Western Party bakinigirekitinze amaanyi gali wano mu Buganda which is good and true kubanga Buganda yezaala ebintu capital eri wano ensente ziri wano mabanga gonna gali wano everything kujanga tumaze obitwala enda Kasongola nga plan ya mzee Kikofira bweri naye bitwogera ku kigambo kye bayita nupu erina okufuna abagezigezi saawa zino era mbawa amagezi abagenda okutuvunulira bana Uganda nti mwembeera president enkyankola ntya enfuna y'omuntu ondo wa buli wansi omuvubuka ono atambula wansi ono omuvubuka avuga bodaboda security ye nebyenfuna bye n'amakage biri luddawa abantu abaguza amataka gaabwe nga tebalina byapa gali luddawa dynamism ezifuga abantu abali ku bibanja ne ku ttaka lya Kabaka biri luddawa ensimbi ezigenda okuba nga zigabibwa mu kitundu ki era zitandikirawa obwavu busengese nnyo baani ebyo nga tonaba kubivuunula omala budde namba 3 nupe nina okutuula n'abasajja bagezigezi nga Mmondo ne bampa sente akakalango ate nayogera ki lwaki kuba kati nze mbagamba abanze simwagizwa nupu nze ndi consultanti mbagambe ekyokubiri waliwo abantu wakati abantu abalonda be bano be bavubuka n'abakyala majority gye tulina mu Uganda bakyala Museveni yekwata abakyala bali ku Museveni tosobola okukikiriza bonna abalina abakyala ba Uganda bonna bawagira Museveni nze nkubuulira most majority of women gye bali ekyo nkubuulira makanga kati nupe erina okuzuukuka etandike mapping nti Museveni ono amaanyi gali luddawa because that's why you learn up now ofune tiimu ng'eplaningira kiwayo ekyo nti enekwata ku bakyala ndisogera ku Stella Nyanza Wemula taliyo Stella Nyanza sajja sokola era nze mbabuulira amazima gennyini teri mukazi ayagala kusomesa abaana be nga bawemula teri mukazi ayagala kukiikirirwa omuntu eyambula engoye oyo Stella Nyanza ali disqualify ekkiriza obaganda oyo taliimu mu bintu beeta akalulu mu bintu byokulwanira abantu webiri abantu bajja kumuwa akalulu naye betutwa ku kigambo ky'okweyambula engoye n'okwogera ennyimba z'abalongo ezo tezikiikira mu paliyamenti ennyimba z'abalongo teziri mu paliyamenti kati kyekugamba nti abantu batera kutuula wansi batunule bakole analysis y'ebintu ebigenda okutambula kati ebibiina bino birungi byonna they're all good but endwadde ebalya ekibaluma ekibaliye ekibasensedde ekibamenyamenya ekibadusadusa kiri eki butaplaningira ggwanga ndakuvuunula biroto by'abana Uganda omuntu nga kyajja n'awa solution ku TV nga mukyajja ne mukaaba muwedde omuntu agamba nti ekyokulya kiikino n'omuntu agamba nti bannange enjala etuluma bonna amaloboozi ge gamu naye ge turespondinga ye solution ye good news gavumenti nup eteeka kutuula wansi efune abasajja balina better foundation Dr. Mondo eyina kibaita makanga manyi gyolaga tolina information gyompa nupu yayiseemu hiti ya nupu yagenze Bobi Wine ayitabo Museveni wagenda okusumulwa sente labayo Dr. Mondo anupu gye twogerako tenaba kuweza mwezi bakagitondawo ebiina bye tugikomparingako bibaddewo okumala ebbanga biina manifestos eziwera nenya oba ettaano linda katono mulwana amaze ebbanga neda bizinesi mulwana yamala emyaka emeka nga akola sente ng'anoonya sente
myaka mingi nga bwega kumala myaka emeka ekyo si ensonga amaze myaka emeka si ensonga ngezako okulaga dynamic ezifuga olunaku lwaleero mwai makanga twogere ku bintu biri reality anti ebintu ebiri reality yogera alaali kale yogera alaali waliwo ebintu bye tulina okugoberera anti yogera alaali biri visible birabewako nupu gye tugezaako okwogera nga bw'ogirabaawo tennaba kuweza mwezi in the political environment of this country naye kye balina okukola kwe kuvaayo balina procedures balina okugoberera recruitment batandika nga tebaweza n'abantu 10 naye kati twogera there are about 30 people who have joined the party. So it's upon them to come up with a manifesto that is going to convince Ugandans. Chekisera kibalina okuvaayo bakole manifesto kubagenda otambuliza ensi ya to Uganda in case baba bayiseemu okufuga nandi kyengamba tebayinza kikola kati nga balina procedures balina okugoberera oyisooka okukola recruitment era nze before you came in nabadde ngezaho okuwa analysis neŋŋamba nti kati okusinziira president eggwanga byavaayo n'agamba nti kamu 2021 tewajja kuba opposition. So the real opposition we are seeing right now are the people who are being consolidated into the new party. Inti bana abala bagenda okuva ku mugendo bagenda gena ne sente zibadde bagaba kanzire ku plan yange era kankubulire kubanga kati weta kubanga oyambi bo Chris ebintu by'obufuzi tojja bisobola mbibaddemu kumala emyaka mingi guno omutwe guno gwolaba bagusasulira okwogera era kyovula nti nsomesa abantu nsomesa ggwanga Uganda ebyobufuzi tebikyali ku myaka Bobi Wine nedda sente bulumi abantu beyongera kuba n'obulumi bungi gye beyongera okukaaba politician oyongera okuyitawo ebyobufuzi tebikyali nti DP yali atata wange ne jjajja wange awo twavaawo dda dynamics kati eziplayinga amaanyi kati agakola gegano omwana ohiti gye yakubye Bobi Wine ago agemaanyi agatambula ago kati gegakola agagasika omuntu abadde mu kibiina nga gamba nti DP egumire ataleewo egumire kati ayimba nupu oluyimba lwakyuse tuliyambala engule olutalo nga luwedde engule tandi kubulira eri bayimbaga DP egumire ataleewo egumire atakesho egumire yeye kakati ate batuuse olutalo nga luwedde tuli olulimi bakyusa ate bankimira ki mbabuulira bebalina okuwulira basobole era kati iso gundi yandibadde mpa omulimu nempa consultancy iso nze mbakolere kibayita analysis eriwo eplayinga dynamically politically bandeeta ekikatuya kya ssente nga miliyoni nga 3 baziteeke wansi awo mondo wengenda okuliira n'abantu mbaweeko bensanga kukubo mbaweeko abankubira jjaamu mbaweeko awo nange wengenda okutambulira bampe ku kisawo kya ssente miliyoni 3 bazintire ku mmeeza nze ntandike mbawe consultation eri free ate bano Bobi Wine nja mukolera ku bwereere Bobi Wine nja kumwera bwereere naye ng'ekizibu agasajja gano agakadde agabadde nago tugakooye ensegakoye tukoye abasajja bano abasajja bebamu kankoleka nazisesembayo mugisha muntu yali ne Museveni njawulo eriwa omusajja yangamba nti embwera zaalembwa tera zaala nkobe nti embwa ezaala ki ezaalambwa mpulira Chris Makanga ompetegeere ekyokubiri ani azaala mugisha muntu ani amuzaala mu byobufuzi Museveni General Museveni ani azaala BSD General Museveni Lukwago twamutraininga ayani amutraininga Lukwago nzena muri recruiting anti sokola nzena recruiting Lukwago okumutwala erigundi eriku international school okosa ku national school of political science gundi ekyankwansi huyu Lukwago gakava campus mutegera bulungi anti katogeza kuza Dr. Nze bongani Museveni aluddeko buza besije lwachaluddeko nkola yabwe basajja bonna bakadde bagende fe twagala Bobi Wine doza yabajja yanatu yambako doza naye agasajja ganongo nagakadde gagende kati seyakola ki mu Kampala seyakola ki mu Kampala obadde okola analysis seyakola ki mu Kampala oyo musajja bakitabira bugolobe nabera mu ntebe ye ne tufuna yabo abavubuka abatoni bajja nga bazinga bakoto kula meya era nkubiriza abana abavubuka nina kwegenda okola campaign ate bena
ayogera ensi egenda kumpulira sijja kwambala red sijja kwambala white sijja kwambala ki naye ngenda kulya campaign omuntu omu muvubuka naleetawo n'ebintu anakyusa obulamu bw'abantu agenda okukyusa embeera z'abantu naye siya talina kyagenda kutwangulirako omuntu atuula obutuzi n'omugogo gumenyese buli bintu tegemu abantu abalinako viga ne power tuve ku bintu byakusaaga gudi Chris mulemu kuzanyisa eggwanga lino future eri mikono gyaffe Uganda eri mikono gyaffe kumande nzija ne bwino ogenda kumuwulira kumande nzija ne bwino ogenda muwulira. Going back to Latifa Ahmed, I know you've been so quiet for some long time. Muliro weguli amazima gayego amazima galina power amazima gatakota amazima gakola. Latifa, I know you've been silent for some time, and I'm pretty sure that watching the two of you battle it out about the political parties. I'm pretty sure that you have an opinion in regards to the political environment in this country. A political. Yogera mu Luganda. Tafuta Swahili. Tuli mu weekend. Kibozi yogerera ddala yogera mu Luganda. Dr. Mondo. For starters, a political party is still viable in Uganda. Well, truth is, before I got there, you've seen the men tussle it out, muscle it out on who is going to stand, who is going to live in the political party arena. And I have kept quiet and saw them tussle it out because, truthfully, I am really not going to compete with the major voices in the studios. However, if you look at the opposition political parties in the country, we're looking at a position where FDC have failed to pick a flag bearer. DP are having internal party wars. And then we're looking at NUP, which is now the shining flag among the opposition parties, taking on very many people from these different stages of opposition political parties. And now when we look at the two parties that are going to fight out in the 2021 general elections, that is NRM and People Power. There's no way we can argue with that. Bobi Wine has come. A lot of people say that he looks too young to be the president of Uganda. However, he has shown muscle and he has shown that creating NUP, a party that a lot of people said had died, and he resurrected it. Well, we're seeing that he's showing muscle. And that, I can't wait to see the numbers in the 2021 general campaigns. Finally, and with that, I would actually want to call for a break as we come back with the sports and word of wisdom. We'll be right back with the whole team battling out on the same topic. I can't wait for us to get out of the studios, and I would actually want to hear the conversation continue. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Akakiiko k'ebyokulonda kategese ennaku ez'okulonda obukiiko bw'abantu abakiikirirwa ab'enjawulo special interest groups omuli abakadde older persons abaliko obulemu persons with disabilities n'abavubuka youth ku mutendera gw'ebyalo. Okulonda kw'obukiiko buno kujja kubeerawo ku nnaku ez'enjawulo ezirambikiddwa wammanga mu byalo byonna okwetooloola eggwanga. Okulonda obukiiko bw'abaliko obulemu PWDs ku byalo kwakubaawo nga 13 ogw'omunaana 2020. Okulonda obukiiko bw'abavubuka youth ku byalo kwakubaawo nga 17 ogw'omunaana 2020. Akalulu kakwetabwamu abo bokka abagwa mu biti ebyo waggulu eby'enkizo era nga kusimba mu mugongo gwa kandidate gw'oyagala okulonda oba ekipande kye ejenti we oba akabonero ke. Bonna abagenda okwetaba mu kalulu kano balina okugoberera ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda awamu ne gavumenti ya Uganda ne minisitule y'ebyobulamu okulwanyisa ensansana y'ekirwadde kya COVID-19. Mu bino mulimu okwewa amabanga, okunaaba mu ngalo kw'ossa n'okwambala obukookolo. Abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omukutwiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of which could have in a malicious society sapule njijjamu noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule twekitwala omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukkiriza na tusanatayizi
bamutadde butresi mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesiize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Mwasuze mutya mwebali nnyo kuleka olunaku lwa leero genda kuba lulungi publicity amaze okuyingira mu nnyumba agenda kuba Mansula agenda kwogera agenda kuba buli oluzungu olukankanya ensi ennaku zino ye Professor Dr. ayogera ku bintu ebikwatagana publicity natete kwaniza publicity kabonge kawo. I'm very happy. Are you very happy? Pastor Mondo, yeah. Let me for nyumba izawe. Yeah. Okunchaza no mpaya akatime Quest TV. Of course ndi musanyu for nyo. But anytime now, twene mutegamba nti ensogira botya. Gwe Pastor Mondo ensogira botya. Ensingi tunulako kubanga ng'erimu ebikankana, erimu ebivuma, erimu ebisanyusa, erimu n'essuubi. Erimu n'essuubi. Waliwo abantu ababiri abafuga kati ensi. Bobi Wine ne Museveni. Ono afugira eno n'ono afugira eri. Ya kituufu. Naye ensi goja okuva ku bajjajjaffe paka nakati kiki ogiraba? Njityamu. Njagala ginvunuulire. Kubanga anytime now, because about the people you have read that time and restricted this content. But anytime because the people, why? Because I'm very heartbroken to have my Hollands. Abantu emitima gyenyekadda. Yeah, someone is kulimba abantu emitima gyenyeka. Because anytime now, nti abantu bali mu mbeera eyokunyigizibwa. Omuzimu kyaita back of the rented. Amagumba okubanga gayisinganya. Yeah. Anytime now, because the children still have that home, the children begin to advance not schools, the children because they had my very frightened. I'm covering children, they're sick. The children because they're very hungry. So the life bad. Yeah. Life bad. Life bad. Probably say, Singo we was sent on a Kuruari, one day I'll stop Kazinga Meka. Sorry? Singa Mpo Umkisha, Nayaku Senti, one was Zaba Kazinga Meka. Okwasa bakazi nedda Pastor Mondo baza kati challenge twina obudde buno nti omuzo alina kyandise nti the rift on have identity that soft and to do tent kitegeeza nti omuntu ebiseera singa abaako abantu nga baalabirira kati embeera gye tulimu obudde buno tuli mu mbeera ey'obufuzi buli wooyita era kati ekisinde kya people power kyekisinga amaanyi mu ggwanga mwonna obimanyi ebyo nabyo of course sure lwakuba nti kati nganze publicity nina ekibiina ekyange kubanza ekibiina ekyange school kuba nange nzija ku BMP obwakatolo bwama eyo obwakatolo bwama wayogedde naye ate sirina kwogera naye yankubira na simu nanganze amaanyi gakoze eki gawedde naye publicity natete njagala ojje ku kibiina kyange ku kifo kyange empapulo zirina publicity waliwo okwogera ng'ebintu byoyogerako ku makya ga leero ku Friday no mu weekend ng'empapulo obulako oluzungu lw'oyogera nga tulina kutegereka bulungi nnyo tonaba kusomesa ku bantu bulungi nnyo ku kigambo kya empapulo zo nzirina empitirivu nnyo kubanga ne manager wange Statute Awards yampeereza empapulo okuva South Africa kakati nzirina zonna anytime now because I'm rated time now because rated netegese wezako kugamba wetegese so kakati choino kumanya kimu nti obudde buno tulina okwesabira eggwanga era nakubidde mu ngalo eggwanga lyaffe batugambye nga 3 bagenda kugula amakyaki emizikiti buli omu munsaba mwasaba of course nakisanyukidde bwe beggwanga yasazeewo nga 3 guno ogw'omunaana nakuddamu okusaba kubanga nabo tubafa covid abantu bafa covid gyali kituufu ne anytime tugenda kwewa space n'okusoma bekigenda okuba ng'abaana ku kya tutwalako babiri ne tubanga tuyivayizinga ebitabo why because the time there because that children believe that soft now to do abaana bali z'abaana bange waka enajera jensula abawala 3 bonna bafunye embuto kuba taata ali mvuga taxi mama wa saloni fena tubadde ku muggalo 3 bonna bafunye embuto the pregnant of children feeding 3 yeah
So kati now they've been to that time now a good real safety net related. Tetuchie bakana bulungi. Kuba kati niba landlord ba asose. Then I got the house event until it cost my house. What can I do back to do? We have my business, my village. Chitodda wamwe mu kyalo nga titubabanje ezenjo kuba kati yali amanje emyezi ebiri emabega kakati ne wano nyongeddeko ena nembuuza ogenda mbuuza nya bwasuze oti olabye nasuze ntya be going home have my village daye wamwe mu kyalo oba kampala eganje bana bali ebwera batutunulira waliwo bafaanizi bo abampandikidde omwami ta Mariam yaŋŋambye njagala ombuulize publicity ye bakasawa meka anywaki alyaki of course nebaka mu budde obutuufu ate nze nkopye nnyo benali Germany nga njiga olulimi lwabwe nayiga embeera zaabwe the risk of target planted this call fast days enebaka gye twebakamu nze ebisanga ebisinga mba ku TV mbako byenjiga mu budde bwange obweddembe nengendako ku high school bu firimu obwo bu high school obwo mbako byenjiga high school mbunyumirwa nnyo mbako byenjiga then bwe mmala nensalayo lakazange ebbiri kati Joe Stadium mutegeera otya? Joe Stadium mutegeeranga mukwano gwange nnyo alina oluyimba luyaddamu awo olw'omugenzi eri wamala n'akayimba kali kamwana muwala nga gwawaana eri wamala nenkeerabidde Joe Stadium bambi akayimba ako ke kasinga omunjagaza singa osinkana Shiba olunaku lwaleero omugamba ki? Shiba I know because now they're very very happy. Kubasenga musinkanyeko kati nga abantu we batu. Baina ku. Of course. Ato mai lwachi. Buli wosenka na ku muntu alina kiringa kulina na muntu alina ku sente. Nawo bulambo bukyuka. Ne buli wonera no mwavu erenja ulo zero because elomzo ya gamba ati omuntu ali poor of man but I contact that soft a bit that time. Teta kulina ana. Teta kulina ana. Of course. Kankuweyo. Barakallahu fiko. Publicity. Musomba nenjale emponyeko. Ezike nkongedde mukama akuwa mukisa musumba mukama akuwa mukisa teka mu nsawo kangende nfuna ekyemisana kubanga enjera emponedde nawo ewonye Shiba oya kumugamba kigambo ki kubanga katakulaba just yakwagala okufaako of course baize kunkwatako amanyize nyo omuntu okunkwatako nangamba nti kati ekintu kyolimu yasini kubanze accent yange luzongo abantu bambuuza oli comedian oli kinze ndi automatic wonsangira wonna accent yange luzongo kuba accent yange Germany why because the people you can read that Christmas English but I have been to a scope talent waweze ko mukirabu of course nozina ku mazina nothing yimirira publicity sagala wekwate ninga bagenda kusayo kayimba ki Kashiba kubanga yakulaba kati yandaba kati Shiba yakulaba alina kayimba ki olowooza simanyi kibategese naye konna yaŋŋambye nti bondabirako ku publicity natete engeri Jerry Friday njagala mutuyambe azinemu ku mazina tugalabe kati waliwo abeetegese akasumuluzo togire nedda omanyi lwaki kani njagala kulaga nti mbaddeko mu kirabo bannange kiki kiri wano mu studio ako tofaayo teeka wano kano ka microphone katutokeetaaga twakataddewo amazina kati gagenda kulabika bannange omanyi tutulaba ku mazina go abantu bakwesunga nga baagala kulaba ku mazina ga publicity abantu bagamba nti otulanga wenda lyakubiddwa yaabwe ate nkulimba musomba owenda lyabwe bwe mukoba bagamba yentundayi musumba toseka nkubulira amazima nkubuulira ekintu ekiriyayite musomba nkubuulira ekintu ekiriyayite ekiriyayite ba mwalaali wammwe enjogereyamu abasoma ekitono naye nze gambye ekintu ekiriyayite nti any time now owenda lyabwe bwe mukoba bagamba yentundayi tukuba amaaso gazolika publicity namenye omugongo amazina gatinye gachikalo. Well, thank you so much for watching. We are coming back with Melody. Ikigenda kubanga kisufu. Everyone knows who Melody is. Don't choose such yourself. Don't touch the dial. It's going to be so hot. It is Friday. We know that things are going to be good. God bless you. And you keep on watching Melody next on the set.
ebiro by'okuteera karuuru k'abantu abarukumanywa nka special interest groups omu rurengo rw'ebyanga omu ihanga lyona. Ekitongole ky'ebyokuteeza karuuru kiriyo nikitebeekanisa karuuru k'abakirinju abantu abaine oburemu aha mibiri hamwe n'obukiiko bw'eminyeeto aha rurengo rw'ebyanga. Oburuuru obu nibwija kubaho aha biro ebi omu byaro ebirukwingana 6,840 ebiri omu ihanga lyona. Obururu bw'abantu abaine oburemu aha mibiri nibwija kubaho 13 okwamunana omwaka 2020 omu ihanga lyona. Obururu bw'eminyeeto nibwija kubaho 17 by'okwamunana omwaka 2020 omu ihanga lyona. Obururu nibwija kuteebwa bamemba ba electoral colleges barukwemerera enyuma y'obubonero, enyuma y'emigongo, enyuma y'obushushani hamwe n'enyuma y'aba agent baabo abarayegwite omu karuuru aka nimushabwa okukuratira engenderwaho ezitirwe ekitongole ky'ebyamagara, ekitongole ky'ebyokuteeza obururu narishi electoral commission hamwe na gavumenti ya Uganda aha kurinda okujanjara kw'endwara ya COVID-19. Oli bulungi muje baliko tujigezaako ani melody melody bampita Kakoza Manson nzalibwa omusajja gwayita Sechanze Abe n'omukyala Masitula Najja okuva mu lujja lwa Kakoza Christopher agalamidde bulemezi Kasana Pida. Oli musajja Muganda? Ni musajja Muganda. Okuyimba okutandikirawo? Okuyimba nkutandikira Luweero Kasanaawo nga nkyasoma kuba mbwe nali nkyasoma waliwo kapate ke twaliko sobola kwerabira moment eyo omuvubuka najja naŋŋamba mwana gwo okutte microphone empulira ng'osobola bulungi ne mubuuza why the way you've been singing I would like to watch to see you prospering ne mubuuza why nangamba enkyanjagala tukwatagane nampita ngenda okulaba gyantwala nga ntwala mu balutalo David Lutalo n'abagamba naye ndeeseyo omuvubuka wuno asoma ne bamugamba emyaka gye tegisobola kuyimba ne bamugamba tonnamuwuliramu naye bw'onamuwuliramu ojja kakasa kyekugamba so awo olugendo lwange lukola ki olutandikira. Otandika kuyimba mwaka ki? Professionally ntandika okuyimba mwaka gwa 2013 bwe nagenda okucontestinga ku Ghetto Search Bobby Wines yategeka reality show and I was the winner. Ghetto Search? Yeah. Awo wangulira Bobby Wine akitandikiraawo ng'otandikiraawo nga Bobby Wine yakutandikako? Sijaga nti yantandikako kuba yateekawo talent search nenzija nendigestalinga neŋŋamba no let me try out my luck. Oyingira ebyobufuzi? No. Toli muna byabufuzi ng'owulira ng'olina talent? Yeah. Talent gy'ogenda okuvuga? Okuyimba nkyasobola. Jose omusandikawa? Jose after gundi eyo Ghetto talent search eyo in fact nalina oluyimba olwo mu origino yange kuba by then nali nkolagana ne Spapa nga mukwano gwange ne nangamba olina akayimbako ke nawuliddemu kali eritali akawunga ne mubuuza why nangamba twandibadde tukakolamu kolabo ne mugamba nangamba ntegekako kamiliyoni ebivulu naye twandyongeddemuko naye ne tulaba mba ndi awo ng'essimu enkubira why gende wa padi gye nkusanga ne ngamba Wapademan nenziruka emisinde audio one nenziruka emisinde nenkawuliza mu pade munga pade tukoze tutya nangamba kati Jose nga bemmanyi mbadde njaga tukole bwe tuti ne bwe tutemuga naye ku luno ngenda kuyita wano bwenti kuba yengeri gye yayise wano nenteekamu ebyange naye najja oluvannyuma n'ateekamu ne tusimbulira awo. Jose omusango otyokole naye oluyimba? Tekyali kintu kyangu kuba according to his status waliwo intimidation omanyi status ya Jose yokayokayo eyo yokayoka intimidation ku muntu atamumanyi olina engeri gyogetinga intimidated obadde kati essaawa zino watya? natya neŋŋamba eyavudde Luweero Kasana enagamba Luweero omusajja alina zikipeepewo ngenda musanga ntya natya nnyo ekyo kyo sijja kulimba naye Mukama Katonda yankwatirako bambi teerabira bantu be and things went on well. Era twatandika okubeera ab'omukwano tutandika okukola shows ffenna ntandika okulinya ennyonyi ffenna after that song. Olinnyawo ennyonyi? Oh yeah, of course. Ogenze ku mawanga ki? Mbadde nakava Bungereza
omwaka oguwedde era lwa covid ono naye era nali badde neeyongerayo kuba waliwo shows zetwali tulina era okukola endala zetwali tulaganyeeko n'abantu abalala. First time y'okulinya ennyonyi omusajja avudde eruweru kasana n'olinya ennyonyi olunaku lwasooka ki ekyakutuukako okutuuka ku kisaawe okuva ku kisaawe kweyongerayo? Byali bintu bipya mu maaso gange. Gwawulira otya feeling gye twagala yange kuba nafuna fear ne debris ezo nga zikuba naga bannaaye nze leero ngenda kufa bananoonya batya obuwanga buno bonna obuli muno baza akawanga kange Luweero kagamba natya nnyo naye watirawa ng'eyambuka bweti nempulira fiye nafuna okutyoko neŋŋamba no ono si ekakooza neŋŋamba agirinnye ate nefuna ne happiness eyo neŋŋamba agirinnye stamp bakonyemu neŋŋenda notuukayo wali emmere ku nnyonyi wali akumere ku nnyonyi of course era basavinga emmere ku nnyonyi era nali sinza bwetaliakubeera bwampisa bubi bumeremere obwo nali manyidde emmere yaffe yawabuli bateekamu simaya biki ebirungo bingi nnyo nnyo bwampisa bubi saabira nalinga bwenti nga neewuba nga mpita mu luguudo bwenti nga ndi ku bajaji bwempitamu wenyenda bwentyo notuuka e London nentuuka e London noyingira Heathrow era nayita Heathrow nola abazungu ngenda okuyita abazungu tekyandibadde kikulu abaali bankimi ekyo ekyali ekikulu neŋŋamba nange ntuukidde mubitiibwa neŋŋamba bankimi ate no nalinnya bwomu kuba Jose yali yalinnya eggulo limu yaviira Dubai kati awo waali obuzibu awo nga akajjo kakuba otya ani akwaniriza lwawuli lutya? Of course siri muntu mubi nnyo mu luzungu. I can communicate. No nga walinga oyingidde mameme gakuba oyingidde ekisooka mu byonna nali confident ku kye nali ŋŋendako kuba nali nkimanyi nina ottuuka we nali neeraliikirira kuŋŋamba nti ddayo nga ebibuuzo bigaanye nali nina confidence eyo naye nga ebintu bipya mu maaso gange nga ŋŋamba kino nkiyiseeko wutya nga nzijanga mbuuza ita ku gate weti gate 18 noyambuka ate kati waliwo nogiresa olina kulinnya lift bus tekulika nina ebibuuzo bisatu byembuuza bagest bange ebisinga girlfriend we yasooka wamujjawa era yali ani? girlfriend wange yasooka naye pastor oyagala kunkola ki? Oyagala kunkola ki mazima ddala ku makya gano kikyo onanga ki? Asimanyi oba kwali ife tumanyi tukwali. Girlfriend wange yasooka to be honest namujja ku ssomero nali naye mu primary nyinza okubala nti yali girlfriend wange yafumbirwa ali awo bweyogerere nasoma naye primary 4 5 6 nentula naye P7 ngero omutunuulidde nga mutunidde yatwogera era gye ne ku posti zange ku Instagram nakomentinga Facebook nakomentinga ebyo byaggwawo naye okyalabako ekintu kyo kirabakaawo mulabako neŋŋamba wakafuna bagirlfriend bameka? bagirlfriends nga bataano nobata kati aliko wamujjawa? Pastor Mondo awo kankyerekereze ng'omusajja bw'abeera nti yerekerezayo akake. Omerwa mmere ki? Nze mpomerwa nnyo entula n'akawunga era singa diisha eyo baali balina ebagiteeka ku menu naligambye abantu abalala ne bagezaako nabo. Mpomerwa nnyo entula n'akawunga. Okolako eddoboozi? Nabikolanga bwe nali ntandika nali njagala nnyo stabilizing eddoboozi lyange naye kati we natuuka essaawa zino ndiriisa buliisa bulungi naddewa enough rest. Walikozesanga otya kubanga tumanyi abaana batwogera ku ddoboozi omanyi kikitegeeza walikozesanga ki? Nze basically nayagalanga nnyo okukola notes nakolanga notes okukola notes entuufu n'okukola keys entuufu ne pitch entuufu nze kyenalinga nkola asirina kirala kyenagattangako. Ani Serebo? Serebo wange bamuyita Melody kuba to be honest gayo yalina
stories inspiring nze ng'omuntu. Melody yani. Melody Kakoza akutudde mu maaso. Ani gwotunula ng'omuyimbi n'omwenyumirizaamu? Emwenyumirizaamu. To be honest, nja kwenyumiriza mu Jose Chameleone. Si lwakuba nti ndi naye oba nkola naye. He has inspired me besides music. Ye musajja gwentunuuliddeko ennyo okulaba obulamu engeri gye butambulamu. Life outside music. Muyigiddeko ebintu bingi. Being a family person, being a dad, being a father. Omanyi kyanjawulo okubeera father ne dad. Kyanjawulo okubeera ne taata ne daddy. Byanjawulo. Taata mulala ne daddy mulala. Byanjawulo. Melody omaze bbanga ki mu kuyimba? Okuyimba sofa ngenda mu myaka 7. Bobi Wine. Omwogerako ki? Bobi Wine musajja kyali wangu oyo. Bobi Wine nzijukira. Bobi Wine yasesanga nnyo. Yatuulanga Katuuti n'angamba bwe ate kanisa nedda Katuuti ke yanjajingirangako nga nze maaso ge n'angamba gwe nja kukuba kibooku toyimbye bulungi olina okwongeramu ennyo I see potential in you. Bobi Wine nga however much I do something good ajja kuŋŋamba no ekyo si kyekisembayo. You have to do more than that. Politically olaba otya Bobi Wine? Future. Politically he has a bright future. Ekyo n'omwana omuto akiraba. Ekisembayo nga tonaba kufa oba singa oba ofudde wandyagadde ojjukirwa otya? Naalyagadde nzijukirwe ng'omuntu awa emirembe, omuntu omukkakkamu. Mu bayimba bakafaani yakwatako Kafeero. Lwaki Kafeero? Kafeero nkuze muwulira. Taata wange yawomerwanga nnyo Kafeero wamu ne stepmam kuba nakulira mu stepmam wange maama wange saamulabako. Naye bwenzijukira memories ezo bwe najja nga nkula ye muntu era gwenzijja nkulirako ne music we and everything. He was one of the artists when nali ngamba how I wish I met him. Finally, what's your best song that you ever sang? Kankusige. Yeah. Sima tulina Kankusige. My producer Hasna, I don't know if we have Kankusige. You can give us that. Njakula baribo ani yakolera video. Frank J Live. Batabane bange bano bokusalama abo. Oyo mtawani wangu oyo. Ne Jose Pro. Ne Jose Pro. Basajja bange abo. Frank J Live ne Martin Beta. No, Martin Beta yali yali Frank J na omuvubuka omulaba mu Itaani. Bibakola video ne mpandiika producer Daniel nakola audio. Oluyimba olwira owulira ng'owulira nga wakola hit? Basically, see, it's not all about hit. It's all about the magic in it. The chensingo okufaako kuba engeri gye naluwandiikamu gye nalusengekamu everything was on point. So ngasizina luyimba mutuufu lulimu nzina ndi luyimba ki? Akawo ka Irene Namubiru. Omwagalako ki? Dobozi. Era namala emyaka gyonna nga munoonya. Irene Namubiru ye muyimbi gwe mmaze emyaka gyonna nga munoonya. Paka lwe because of her talent, engeri gy'atambuzamu eddoboozi. Omanyi nze njagala nnyo talent yeri exceptional. Melody, sase nnyo okulaba. Olina abaana? Ninayo omwana. Bamuyitaani? Jaden. Mutumule. Jaden, happy birthday last week was your birthday. Daddy says good morning to you and say hi to the judge. I love you so much. Good morning everybody. Mwasuze mutemwe bali nyoka. Tugenda na Kasiga. Kankusige ebifaananyi. Ikayimba kitugenda okusainira. Omanyi okuzina. Abanyi bamwe kuyimba tebamwe. Ngezaako naye sinzeera mulungi ennyo ekiri awo. Yimbira tulabe. Ne ngezaako ne bagamba nti afunye mugongo ng'akola ki? Ng'akola ki? Omanyi okuzina? Ngezaako sijagamba nti mmanyi. Kale, atuwe ku seeti tulabe. This God is beautiful.
You know that as a team. Today is going to be good. What's going to be your plan today? Well, my plan for tomorrow, because I want my plans to start on the weekend, not on a Friday. Friday is a holy day for me, being a Muslim. I have to keep it holy till the end. And then tomorrow we can do the music, we can do the dance, we can do everything else. Simon, what's your Friday like? My Friday, what does that mean? I'm going to paint someone's body. Like the song just played. Who cares if you if you're gonna paint for someone? Yeah. Who cares? Who cares about That someone, because man, the weekend has to start from the painting. Yes. What will be your last meal have you planned today? The last meal that I've planned for? Yes. I am looking at a ravioli for the evening. A bit of cheese, a bit of meat, a bit of, you know. You want to ask me the same question? Of course, you know that you're in the clubs, but you were looking forward. You were looking forward to that question. What's the last music you're going to hear today? I think that song, melody song that just played, it's Sigej Fanany. It's a song that I usually want to listen to. It's a beautiful piece, by the way. It's really beautiful. Can you sign off? Well, thank you so much, guys, for being part of this show. It's been amazing. And thank you so much for accepting us in your sitting rooms. For those of you that have been watching in the house, and those that have been watching in their offices, maybe, and those that have been watching us on the tabs, thank you so very much. And may the good Lord of Abraham, Isaac, and Jacob be with you until we meet on Monday for yet another edition of The First Show. My name, Simon Chris Makanga, and for now, I am not around. Well, I will end this show by saying thanks to JB Fashions for dressing me up. You want to find him, level 8 Grand Corner is where you will find JB. He does very good work, just like you've seen, from Monday to Friday. And I'd like to say thank you so much for being part of the show from when we started till now. And I'd like to say till Monday, I remain yours truly, Latifa Ahmed. I wanted to mention the guys that are behind the camera. Oh yes, there are people who have been part of this amazing show. It's not just the three of us on set. There is Don the Drone on camera, there's Mansour on camera. We also have our senior producer Adams Mayambala alongside Husna Afit, and then we also have Jeff in the control room. Not forgetting Brenda. Thank you so very much. Yes. God bless you. I want to say thank you so much for watching. Today's a Friday, and myself, I have lots of work to do. I have a lot of things to do. I have to go and look at my cows. Of course, on Saturday, it's my day off. What do you do on Saturday? Saturday, I go and watch my cows, do my projects. That's on Saturday, a weekend. Yes, okay. a weekend. So I spend more time in the field, out of town, and out of Kampala. Impressive. And to make sure that I put up a few things together. But anyhow, guys, I've never seen you dance, so today I will need to give me a... The previous melody song. No, why?